learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And this month, the phrase is, if I knew, had I known, 也就是早知道。做题。做题。问你 Alice，你最近有看电影，然后觉得很无聊，然后睡着吗？看电影哦，我都不敢睡耶，因为可能我睡着了，因为我会觉得会浪费钱呢。哦，跟你讲，有的时候我很爱看电影，可是呢，就是会碰到地雷，有的时候因为太无聊了。对，然后就睡着了，然后就会说早知道不要选这一部了嘛。All right， 没错。There are times you go to the movie and then you find that it's kind of boring, and then you say, "Wow, if I knew, I wouldn't have bought tickets to this movie." So let's put you in this situation, okay? 哎呀，我的天哪，这看完了啦哈，两个人在对谈。我的天啊，这部电影也太无聊了吧 ！My goodness, this is such a boring movie. 阿妹爱，阿妹爱，呀出天樣，呀出天樣，還冇答對哦，還冇答對哦。冇答對是無聊的意思咯，就是無聊咯。冇答對，冇答對。That's a good phrase to learn. That means so boring. 冇答對。OK， 那電影叫做天樣。天樣，然後這要教的是第一句，就是我的天啊！阿妹愛。阿妹愛 ，that means OMG. Oh my goodness. OK， 然後對啊，我都睡着了哈，對方也睡着了。那兩個人去幹嘛？對啊，我都睡着了。怎麼說呢？係啊，係啊，我都睡踢咧，我都睡踢咧。OK， 睡踢咧就是睡着了 ，fell asleep。But 我都就是我都睡着了。對 ，I fell asleep too. OK， 那當然就會說早知道了就不要選這一部啦。If we knew or if I knew, we wouldn't pick or I wouldn't pick this movie. 做題，做題，秋木線，秋木線。壓出嚟，壓出嚟 ，that means this particular movie。秋木線，線應該是選的意思。對，線 ，that means to choose 線。Okay, I wouldn't have chosen this movie。好吧，浪費了2個鐘頭也沒辦法啦，只能跟大家講說，不要去看，不要去看。那都已經看完了，還是要害人家說，很好看，很好看，然後他們就睡着好了。Let's review some of these phrases, such as the movie 電影。天樣，天樣 ，OK, that's a movie。然後太無聊了 ，so boring。冇答對，冇答對 ，and then finally 睡着了。睡踢咧。哦，睡踢咧，太大聲了，叫電影院的人都起來了。睡踢咧 ，that means to fall asleep, all right? And it's all about 早知道 if I knew. 做題，做題 and now you know, and that does it for today's Practical Hakka. 什麼太俺嘎？只say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.